ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በትላንቱ የቀጠለውን ቪዲዮአችን በተለይ ደግሞ ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም ፓርት 2 የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ የሚለውን ግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እያሳሰብን እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስም አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አብራችሁን ሁኑ። እንደሚታወቀው ትላንት እንግዲህ ዳይጀሽን ኤንድ አብዞርፕሽን ኦፍ ካርቦሃይድሬት ሹገርስ አይተናል ማለት ነው። ደግሞ ዛሬ በሚቀጥለው ሁለተኛው ክፍላችን ላይ ግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ ፌትስ ኦፍ ግላይኮላይሲስ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ግላይኮላይሲስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ግላይኮ ማለት ግሉኮዝ ነው። ላይሲስ ማለት ስፕሊት ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን ማለት ነው። ዲስ ግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ ኢዝ ኦልሶ ኖውን አስ ኢምቤደን ማየርሆፍስ ፓርናስ ፓዝዌይ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዋት ኢት ዲልስ አባውት ዲስ ግላይኮላይሲስ is the breakdowns or the digestion or the complete oxidations of a 6 carbon sugar glucose to a 3 carbon intermediate to pyruvate or 2 molecules of pyruvate aerobically within the presence of oxygen ማለት ነው and it can undergo within the absence of oxygen we call anaerobic oxidation ግላይኮላይሲስ ስንል ግሉኮስን ወደ ምንድን ማለት ነው ወደ ተለያዩ ፕሮዳክቶች ኦክሲዳይዝ ወይም ደግሞ ብሬክ ዳውን ማድረግ ነው። ኤሮቢካሊ ከሆነ ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ካለ ኤሮቢክ ግላይኮላይሲስ ይባላል። ይሄም ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል ማለት ነው። ግሉኮዝ አናኤሮቢካሊ ወይም ደግሞ ኦክሲጅን ከሌለ አናኤሮቢክ ግላይኮላይሲስ ይባላል። that will leads to the formations of a 3 carbon intermediate called lactate ይባላል ማለት ነው። right? Simply, this glycolytic pathway takes place in the cytosols of the cytoplasm. ብቸኛውና በሳይቶፕላዝም ላይ የሚገኝ የካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም ነው ማለት ነው። it requires what ATP to get it started. ሪአክሽኑ ለመጀመር ወይም ደግሞ ሪአክሽኑ ፓዝዌዩ ለመጀመር ምን ይፈልጋል? ATP ይፈልጋል at the beginning for activations of glucose ማለት ነው። ይሄ ATP ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ለግሉኮዝ አክቲቬሽን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ይሄ ግላይኮላይሲስ ማለት ግሉኮዝ ኦክሲዴሽን or breakdown to 2 molecules of pyruvate aerobically or 2 molecules of lactate anaerobically ነው ማለት ነው። So glycolysis both consumes and releases energy because this glycolysis is targeted or aims to release or produce energy as the end of the complete oxidations of glucose to pyruvate. So it runs independent of mitochondria. That is why within the absence of oxygen, mitochondrial metabolic pathways undergo within the presence of oxygen. So this glycolysis or glucose oxidation is the opposite of glucose synthesis through gluconeogenesis pathway. So when you see the intracellular site and tissue distributions of this glycolysis ስንል እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ሪች ሜል የሆኑ ወይም ደግሞ ግሉኮስን ኦክሲዳይዝ አድርጎ ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ተፈጭቶ ኢነርጂ የማግኘት ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ፓዝዌይ ነው ማለት ነው። this is glycolysis is very important for tissues and cells which have a short supply of oxygen and which lacks what that of mitochondria. ይሄ ግላይኮላይሲስ ፓዝዌይ ለምን ያገለግላል ወይም ደግሞ ለእንዴት አይነት ሴሎች ያገለግላል ካልን በተለይ ደግሞ እነዚህ ሾርት ሰፕላይ ወይም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ኦክሲጅን ያላቸውና በተለይ ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ለሌላቸው ሴሎች ለምሳሌ እንደ አርቢሲ እንደ ኮንትራክታይል መስልስ which have what deficit or short supply of oxygen during muscular contraction, cancer cells, cornea of the lens, and that of some part of the retina, the kidney, the testes are dependent on glycolysis to have energy. So the cells are majorly depends on glycolysis to get it energy. But the other one, glucose is the primary source of energy for the brains and GIT. That is why the brain is highly dependent on glucose to get its energy. በተለይ ደግሞ እንግዲህ ብሬን እና ኒውራል ሴሎች የምንላቸው በግሉኮዝ ምንድናቸው ማለት ዲፔንደንት ናቸው ወይም ደግሞ በቃ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ግሉኮዝ ወይም ደግሞ ይሄ ካርቦሃይድሬት ከሌለ በጣም አደጋ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው because their primary source of energy is glucose. So glycolysis is a 10 stepwise reactions that have what 10 reactions which can be subdivided into 2 phases. ወደ ሁለት ፌዞች እንከፍለዋለን ማለት ነው። 10 ሪአክሽኖች አሉት የግላይኮላይሲስ። እንግዲህ የመጀመሪያው ፌዝ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሪፓራቶሪ ፌዝ ወይም ደግሞ ኢነርጂ ኮንሱሚንግ ፌዝ ፎር አክቲቬሽን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ኢነርጂ የሚጠቀም እንዲሁም ደግሞ ለአክቲቬሽን ፐርፐዝ ይሄ ምን ያለ ማለት ነው? ኤቲፒ ወይም ደግሞ ኢነርጂ የሚጠቀም ፌዝ ነው ማለት ነው። that is why glucose is oxidized or break down to 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate and 2 ATP is consumed or 2 ATP is
is what? Utilized for activation. One ATP for activations of glucose, the other ATP is for activations of fructose 6-phosphate. So the second phase of glycolysis is the energy consuming energy generating or energy producing phase እንለዋለን ወይም ደግሞ ኤነርጂ የማምረት ሂደት ማለት ነው። that two molecules of glycerol diphosphate and dihydroxyacetone phosphate is directly converted into two molecules of pyruvate. At the end of the day or at the end of the reaction, it can produce 4 ATP plus 2 NADH molecules aerobically within the presence of oxygen ማለት ነው። ስለዚህ 4 ATP ይመረታል ማለት ነው። that is why እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 2 ATP ምን ያደርጋል ማለት ዩቲላይዝ የሚያደርገው ኢነርጂ ኢንቨስቲንግ ወይም ደግሞ ፕሪፓራቶሪ ፌዝ እንለዋለን። 2 ATP ይጠቀማል። ሌላኛው ኢነርጂ ጀነሬቲንግ ፌዝ የምንለው ደግሞ እዚህ ጋር 2 ADP within times 2 4 ATP ያመርታል ማለት ነው። that is 2 ATP times 2 4 ATP and finally the end product of glycolysis 2 molecules of pyruvate ይመረታል ማለት ነው። Look at this is the reactions of glycolysis. It is a 10 stepwise reactions where the molecular oxygen molecular glucose or a 6 carbon sugar glucose is completely oxidized to pyruvate molecules or a 3 carbon intermediate called 2 molecules of pyruvate is produced at the end of the glycolytic pathway. So the first reaction is activations of glucose or a 6 carbon sugar glucose is activated by utilizing 1 ATP and catalyzed by hexokinase or glucokinase enzymes to glucose 6-phosphate. እዚህ ጋር እንደምታየው ግሉኮዝ ባለ 6 ካርበን ነው። ስለዚህ አንድ ፎስፌት ግሩፕ በሄክሶካይኔዝ ኢንዛይም አማካኝነት ከኤቲፒ ወደ ግሉኮዝ ምን ይሆናል? ትራንስፈር ይሆናል and it forms glucose 6-phosphate, active form of glucose called glucose 6-phosphate ይፈጠራል። The next reaction is what? Glucose 6-phosphate will be isomerized by phosphofructoisomerase enzyme to what? Fructose 6-phosphate, because fructose and glucose are isomeric sugars. So the third reaction is this is also irreversible. Fructose 6-phosphate becomes activated with utilizing another ATP which is catalyzed by phosphofructokinase 1 enzyme to fructose 1,6-diphosphates. So this oxidized form of fructose 6-phosphate to that of fructose 1,6-diphosphate further split into our breakdown to what? Glycerol diphosphate and dihydroxyacetone phosphate. These are 3 carbon sugars or phosphorylated sugars. Glyceraldehyde is an aldehyde sugar, while dihydroxyacetone phosphate is ketone sugars. So they are isomers and they can be isomerized to each others by aldolase enzymes. እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሩክቶዝ 1,6 ዳይፎስፌት ምን ያደርጋል? ወደ ግላይሰራልዳይድ 3 ፎስፌት እና ወደ ዲሃይድሮክሲአሴቶን ፎስፌት ምን ያደርጋል? ኦክሲዳይዝ ወይ ስፕሊት ያደርጋል። ከዛ በኋላ እነዚህ ግላይሰራልዳይድ 3 ፎስፌት እና ዲሃይድሮክሲአሴቶን ፎስፌት ምንድን ናቸው? አይዞመር ስለሆኑ አንዱ ወደ አንዱ ምን ይሆናል? ኢንተርቼንጅ ማድረግ ወይም ደግሞ አይዞመራይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ this glyceraldehyde 3-phosphate undergo oxidation. So the 6th reaction, glyceraldehyde 3-phosphate will be changed or oxidized to 1,3-diphosphoglycerate ይቀየራል ማለት ነው። and then it can reduce NAD plus to what? NADH ይሆናል ማለት ነው። reduced coenzyme ይመረታል. So this reduced coenzyme will joins to the electron transport chain and divert into energy. So this glyceraldehyde 3-phosphate conversion to 1,3-diphosphoglycerate by the enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzymes. This is an oxidation reduction reaction. So this 1,3-diphosphoglycerate will that is why dephosphorylated to 3-phosphoglycerate and 2-ADP is phosphorylated to 2-ATP. So the first ATP is generated in the 7th reactions of the glycolytic pathway. So the next reactions or the 8th reactions of the glycolysis is እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3-phosphoglycerate ወደ 2-phosphoglycerate አይዞመራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ፎስፌት ግሩፑ የት ሶስተኛው ካርበን ላይ የነበረ ወደ ሁለተኛው ካርበን ላይ shift ያደርጋል። that is isomerization ነው, which is catalyzed by 3-phosphoglycerate mutase isomerase epimerase የምንላቸው ኢንዛይሞች ምንድን ናቸው? they are isomerase class of enzyme ናቸው ማለት ነው። then
the eighth reaction to the phosphoglycerate is oxidized to phosphoenol pyruvate by the enzyme enolase enzyme at the ninth reaction. Then the last reaction, which is catalyzed by phosphoenol pyruvate to pyruvate by the enzyme pyruvate kinase, which is the other two molecules of NADH is phosphorylated, sorry, ADP is phosphorylated to ATP. So the last 2 ATP is produced in the 10th reaction ማለት ነው። አስረኛው ሪያክሽን ላይ 2 ATP ይመረታል። ሰባተኛው ሪያክሽን ላይ 2 ATP ይመረታል። አጠቃላይ 4 ATP ይመረታል። እንዲሁም ደግሞ ስድስተኛው ሪያክሽን ላይ ምን አለ ማለት ነው? 2 ናዴች ይመረታል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ታይምስ 2 የሚሉ ምኖች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማባዣዎች አሉ ወይም ደግሞ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግነው? ይሄ ግላይሰራል ዳይስትሪ ፎስፌት ምን ያደርጋል? ሶሪ ዲስ ዳይሃይድሮክሲአሴቶን ፎስፌት ምን ይሆናል? ወደ ግላይሰራል ዳይስትሪ ፎስፌት ምን ያደርጋል? አይዞመራይዝ ያደርጋል። ሴም ፓዝዌይ ስላለ በዚህም የሚወርድ ስላለ ሁለተኛ ከመጻፍ ይልቅ ምን ማድረግ ነው? በሁለት ማባዛት ስለሚቀል ነው ማለት ነው። So let's come up to the two enzymes, hexokinase and glucokinase are very important enzymes that can activate glucose molecule to what? Glucose 6-phosphate, that is active forms. So hexokinase and glucokinase have a vast difference between them. So hexokinase is found all tissue except in the liver cells, while this glucokinase is found in the liver cells as well as in parenchymal cells, pancreatic isolates of cells. So the substrate for hexokinase substrate ወይም ደግሞ አክቲቬት የሚያደርገው ምንድነው? ግሉኮዝን ሊሆን ይችላል፣ ፍሩክቶዝን ሊሆን ይችላል። ዛት ኢዝ ሄክሶካይኔስ ስንል ሄክሶ ሹገሮችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ጋላክቶዝንም ይጨምራል ማለት ነው። በት ዲስ ግሉኮካይኔስ ስንል ስፔሲፊክ ነው፣ ግሉኮዝን ብቻ ነው ማለት። ዛት ኢዝ ዋይ ግሉኮዝ ኦንሊ ኢዝ ዘ ሰብስትሬት ፎር ግሉኮካይኔስ። ኢንዳክሽን ስናይ ነን ኢንዲዩሲብል ኢንዛይም ዲስ ሄክሶካይኔስ ኢዝ ነን ኢንዲዩሲብል ኤንድ constitutive ነው ማለት ነው። but this glucokinase is an inducible enzyme and affected by glucose and insulins, glucagon and insulin. That is why so it has low affinity for glucose, while hexokinase have high affinity for glucose, high affinity but low km values. So when you see the inhibitor, the hexokinase can be inhibited or allosterically inhibited by product glucose 6-phosphate, but this glucokinase does not affected by the allosteric inhibitors or the product inhibitions. The other one, the hexokinase can function to activate glucose for energy production irrespective of it is what? Blood glucose concentration. But here in the case of glucokinase, which is activate glucose to what? Remove it from the blood or utilized by the cells. Following what? Meals. After ከምግብ በኋላ በሴሎች እንዲበላ ወይም ደግሞ በሴሎች ዩቲላይዝ እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው። Let's come up to the next, that is glucose 6-phosphate is the active form of glucose, which is the most metabolic pathways of carbohydrate, which is centered, or it is what? The branch point, or it is what? The junction of carbohydrate metabolism, or the central intermediate products of carbohydrate metabolism ተብሎ ይጠራል ማለት ይሄ ማን ነው? glucose 6-phosphate or active form of glucose ማለት is a branch point in which carbohydrate metabolism for utilization through glycolysis ፔንቶስ ፎስፌት ፓዝዌይ መሄድ ይችላል፣ ዩሮኒክ አሲድ ፓዝዌይ መግባት ይችላል፣ ግላይኮጅን ሴንቴዝ መሄድ ይችላል፣ and ግላይኮጀኖሊሲስ መግባት ይችላል፣ as well as ግሉኮኒዮጀነሲስ ፓዝዌይንም መቀላቀል ይችላል ማለት ነው። The cross points in the center, that is why glucose 6-phosphate can undergo gluconeogenesis for synthesis of glucose. It can undergo glycogenesis for synthesis of glycogen. It undergo glycolysis for the generations of ATP and pyruvate, and it can also undergo pentose phosphate pathway for the generations of pentose sugar plus NADPH and other sort of reactions ሊከተል ይችላል ማለት ነው። It is the center, or it is what? The central intermediate molecules of carbohydrate metabolism we call glucose 6-phosphate. The other one is to in the glycolytic pathway. This is a 10-step wise reaction, but 2 of them are substrate level phosphorylation ይባላሉ። reaction 7 and reaction 10 are what? They are substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation ማለት ምን ማለት ነው? directly produce ATP ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ከADP ATP ማምረት ማለት ነው። So the first substrate level phosphorylation is reaction 7 የምንለው ነው። That is why it can phosphorylate what? 1,3 bisphosphoglycerate to what?
3-phosphoglycerate and it utilizes ADP to generate 2 molecules of ATP. ሁለት ATP ያመርታል. is the first substrate level phosphorylation which catalyzed by phosphoglycerate kinase enzyme, and the 10th reaction or the last reactions of glycolysis which is irreversible, where it can oxidatively catalyze phosphoenol pyruvate to pyruvate, and it can produce 2 molecules of ATP from 2 ADP, but it can be catalyzed or that's why facilitated by pyruvate kinase enzyme. So this reaction 7 and reaction 10 of the glycolysis, it directly produce ATP from the oxidation reactions. So oxidations of extra mitochondrial matrix, that is why we have also reducer coenzymes in the glycolytic pathway, basically in the fifth reaction, I don't know. So the 6 reactions of the glycolysis can lead us to the productions of 2 molecules of NADH, and this oxidative reducer coenzyme can enter into the mitochondrial matrix to generate ATP. So the 2 NADH molecules are oxidized to producing 4 or 6 ATP, depend on the type of the shuttle they will enter through transfer of hydrogen equivalent to mitochondria. So we have 2 types of shuttle system. One, malate aspartate shuttle system in the electron transport chain. Both cytoplasmic and mitochondrial malate dehydrogenase are NAD plus dependent. So glycolysis gives 2 cytoplasmic NADH to 2 molecules of mitochondrial NADH. ሁለት ሳይቶፕላዝም ላይ የተመረቱ ሁለት ናዴጅ ከምን ጋር እኩል ነው? ማይቶኮንድሪያ ላይ ሲገባ ሁለት ናዴጅ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ናዴጅ ከ3 ኤቲፒ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሁለቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ኤቲፒ ይሆናል ማለት ነው። መቼ? ይሄን ማሌት አስፓርቴት ሸትል ሲስተም ከተከተለ ማለት ነው። ሁለተኛው ሸትል ሲስተም ምንድነው? ይሄ ሳይቶፕላዝም ላይ ነው የሚካሄደው ብለናል። ይሄ ግላይኮላይሲስ ሳይቶፕላዝም ላይ የተመረተው ናድ ኤች ወደ ግላይሴሮል 3 ፎስፌት ሸትል ሲስተም ከገባ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢት አክቲቬትስ ባይ ሳይቶፕላዝሚክ ግላይሴሮል 3 ፎስፌት ዲሃይድሮጂኔዝ ዛት ኢዝ ናድ ዲፔንደንት ዌራስ ማይቶኮንድሪያ ዋን ኢዝ ፋድ ዲፔንደንት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግላይኮላይቲክ 2 NADH is equivalent to 2 molecules of FADH2 in the mitochondria. ስለዚህ 1 FADH is equivalent with 2 molecules of ATP ነው። አንድ FADH2 ከሁለት ATP ጋር እኩል ነው። ማይቶኮንድሪያል FADH2 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት NADH አለን ሳይቶፕላዝም ላይ ከስንት ጋር እኩል ይሆናል? ሁለት FADH ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ስንት ATP ይመረታል ማለት ነው? ከሁለት FADH 4 ATP ይመረታል ማለት ነው። So this is the way how it produce. ስለዚህ ሳይቶፕላዝሚክ ላይ ያለው ናዴጅ in the glycerol 3 phosphate shuttle system ከሆነ ሁለት ናዴጅ ከሁለት FADH2 ማይቶኮንድሪያ ላይ እኩል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ማሌት አስፓርቴት ሸትል ሲስተም ከሆነ አንድ ናዴጅ ከአንድ FADH2 ጋር አንድ ናዴጅ ሳይቶፕላዝሚክ ከአንድ ናዴጅ ማይቶኮንድሪያ ጋር እኩል ስለሆነ ስለዚህ ናዴጅ ሁለት ናዴጅ ጋር እኩል ነው። ሁለት ናዴጅ 6 ATP ይሆናል ማለት ነው። So let's come with an energy productions in glycolysis. So bioenergetics is the energy change or the study of energy change in metabolic pathways. So energy yield from the glycolysis when we consider anaerobic glycolysis, that is why glycolysis can be aerobic or anaerobic. It can take place without oxygen or it can also take place within the presence of oxygen. So when we consider anaerobic glycolysis or the absence of oxygen, the total ATP invested መጀመሪያ ላይ ለአክቲቬሽን ስንት ATP እንጠቀማለን? ሁለት ATP እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ሁለት ATP ዩዝድ እናደርጋለን። ሶ ቶታል ATP ጌይንድ ሰባተኛው ሪአክሽን እና አስረኛው ሪአክሽን ላይ ምን ይፈጠራል? 4 ATP። ሰባተኛው ላይ 2 ATP፣ አስረኛው ላይ 2 ATP፣ በጠቅላላ 4 ATP ያለ ማለት ከወጪ ቀሪ 4 ATP ተመርቷል። 2 ATP መጀመሪያ ላይ ስለተጠቀምን ሲቀነስ ስንት ይሆናል? 2 ኔት ATP ወይም ደግሞ ፒውር 2 ATP ይመረታል ዲዩሪንግ anaerobic glycolysis. Aerobic ስንል ግን there is a production of reducer coenzyme ምክንያቱም there is availability of oxygen ኦክሲጅን አለ። ኦክሲጅን ካለ ደግሞ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ይካሄዳል። therefore there is a production of NADH molecules. NADH molecule አለ። ቅድም እንዳልነው it depends on the shuttle system ማለት ነው። ቶታል ATP ያው ተመሳሳይ ነው። 4 ATP ይመረታል። ለአክቲቬሽን 2 ATP ተጠቅመናል ማለት ነው። በት ተጨማሪ ምን አለን ማለት ነው? 2 NADH molecule አለ። ስለዚህ ማሌት አስፓርቴት ሸትል ሲስተም ከገባ 2 ናዴጅ
ከ6 ኤቲፒ ጋር እኩል ነው። ግላይሴሮል 3 ፎስፌት ሸትል ሲስተም ከገባ 2 ናዴጅ ከ4 ኤቲፒ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኔት ኤቲፒያችን ስናይ 4 ሲደመር 6 10 10 ሲቀነስ 2 8 ወይም ደግሞ 4 ሲደመር 4 8 8 ሲቀነስ 2 6 ኤቲፒ ይሆናል when we are in consideration of aerobic glycolysis ማለት ነው። ሶ aerobic ከሆነ ወይ 6 ወይም ደግሞ 8 ይሆናል ማለት ነው። The next one is what is the medical importance of glycolysis or metabolic importance of glycolysis? ይሄ glycolysis መካሄድ አለመካሄዱ ምንድነው ያለው ሜዲካል ኢምፖርታንስ ወይም ደግሞ ለጤና ያለው ጥቅም ምንድነው? One, oxidations of glucose to produce what? ATP or generate ATP ነው። Ultimate goal of glycolysis productions of ATP for the cells, particularly specific cells for RBC, for the brains, testes, contractile muscles and cancer cells and so forth. The other one, it can produce what? Pyruvate. Pyruvate is the substrate or the starting intermediate molecule which can trigger what? The Krebs cycle or the TCA cycle. ለTCA cycle ምንድነው? Substrate ነው። Pyruvate ከግላይኮላይሲስ የሚመጣው ማለት ነው። The other one, dihydroxyacetone phosphate can be what? Isomerized to glycerol diphosphate. This glycerol diphosphate can also reduce to glycerol 3-phosphate, and then glycerol is the substrate for fatty acid metabolism, particularly the glycerol-based lipids like triacylglycerol and phospholipids. The other one, this glycolysis provides intermediates that links within amino acid metabolism, particularly 3-phosphoglycerate is transaminated to serine amino acids, and pyruvate is a keto acid that can transaminate to alanine amino acid and vice versa. So the other one, this glycolysis is very important to connect with pentose phosphate pathway or HMP shunt, and that will lead us to the generations of the ribose sugar plus NADPH molecules. Then the glycolysis also give us intermediates or starting substrate to undergo gluconeogenesis pathway. That is why the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors and glycogen synthesis. Also glycogen also can be synthesized from glucose 6-phosphate. The other very important natures or very important aspects of glycolysis is productions of 2,3-DPG or 2,3-diphosphoglycerate, which is very important to trigger the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right shift, and is very important for tissue oxygenations in RBC. So this is the summary of the importance of glycolysis. That is why glucose 6-phosphate is very important for pentose sugar productions. The other 1,3-diphosphoglycerate is the precursor for 2,3-DPG, that is important for tissue oxygenation. The other 1,3-phosphoglycerate for serine amino acids. Pyruvate is detransaminated to alanine amino acids, and the other the pyruvate can be decarboxylated to acetyl-CoA. Acetyl-CoA is the precursor for fatty acid synthesis, and that of glycerol di3-phosphate for glycerol phosphate, and this glycerol phosphate is the precursor for the glycerol-based lipids like triacylglycerol and phospholipids. Good. Let's try to see the next one is regulations of glycolysis, how it could be regulated or controlled reactions. Particularly, the glycolysis is regulated at the 3 reaction stages by regulatory enzymes. That is why the first reaction is activated or triggered and catalyzed by hexokinase. This hexokinase is allosterically inhibited by the accumulations of products or active form of glucose, glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate allosterically inhibit the hexokinase enzymes. But the availability of glucose can triggers or substrate availability can stimulate the hexokinase enzyme. And the next reaction that is regulatory or irreversible reaction is reaction 3 of the glycolysis, which is catalyzed by phosphofructokinase 1 enzyme or PFK1 enzyme. This is the rate limiting enzyme in the glycolysis pathway, where it can be stimulated by high levels of substrates, fructose 6-phosphate, fructose 2,6-diphosphate, AMP, and ammonia. But it is allosterically inhibited by the availability of ATP or energy, and citrate can allosterically inhibit the enzyme phosphofructokinase 1. Then the last reactions of glycolysis, or the 10th reaction, is catalyzed by the regulatory enzyme called pyruvate kinase, which is inhibited by ATP
alanine amino acids, fatty acids, and acetyl-CoA. But it can be stimulated or triggered by the availability of substrate like fructose 1,6-diphosphate, ADP, and AMP. Generally, thus regulatory steps of the glycolysis, reaction 1, reaction 3, and reaction 10 can generally inhibited when there is surplus amount of energy in the cell or ATP ካለ ሪያክሽኑ መካሄድ አያስፈልግም ማለት ምክንያቱም ግላይኮላይስ ዋናው ስራው ምንድነው ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ስለሆነ ኢነርጂ ካለ እንዳይካሄድ ምን ያደርጉታል አሎስትሪካሊ ወይም ደግሞ ሰብስትሬት ወይም ፊድባክ ኢንሂቢሽን አሊያም ደግሞ ሆርሞናል ሬጉሌሽን ሊኖር ይችላል ሶ the other one hormonal regulation ስናይ insulin is a hormone responsible for triggering or the increasing the utilization of glucose by the cells ማለት ሴሎች ግሉኮዙን ዩቲላይዝ እንዲያደርጉ እንዲጠቀሙት ያነቃቃን that is why by default it is stimulates the synthase of glycolytic enzyme hexokinase or glucokinase phosphofructokinase and that of pyruvate kinase so it stimulates or it can triggers what to glycolysis to take place እንዲካሄድ ያበረታታል ወይም ደግሞ ያግዛል ማለት ነው so this is a summary that is why the reaction which is catalyze the first reaction is one directional to the forward direction by hexokinase which is allosterically activated the presence of inorganic phosphate but the presence of this product glucose 6 phosphate can allosterically inhibit the hexokinase the other one phosphofructokinase 1 is allosterically stimulated by AMP ADP but inhibited by ATP and citrate. The last enzyme, pyruvate kinase, can be activated by ADP but inhibited by the presence of ATP and NADH as well as the substrate fructose 1,6-phosphates and that of glucose 6-phosphate can also trigger or activate the or stimulate the pyruvate kinase. Okay, the next one is glycolysis in RBC or red blood cells. As you know that RBC lacks the mitochondria. Matured RBC ምን የላቸውም ማይቶኮንድሪያ ስለሌላቸው የብቸኛው የኢነርጂ ምንጫቸው ምንድነው አኔሮቢክ ኦር ኤሮቢክ ግላይኮላይሲስ ነው ማይቶኮንድሪያ ስለሌላቸው ግላይኮላይሲስ የት ነው የሚካሄደው ሳይቶፕላዝም ላይ ስለሚካሄድ ስለዚህ RBC are highly dependent or 90% of the energy for RBC is coming from glycolysis so they can have alternative or routes that is shunt from the glycolysis pathway Rappaport cycle የሚባል ወይም ደግሞ glycolysis in the RBC አለ ማለት ነው Rappaport lumbering cycle is a shunt from glycolysis and that of it which consumes 2/3 of glucose entering the glycolysis in the RBC አብዛኛው 2/3ኛው ወደ ግላይኮላይሲስ ከሚገባው ግሉኮስ ውስጥ RBC የትኛውን ይመርጣል ማለት ራፓፖርት ሉምበሪንግ ሳይክል ውስጥ ይገባል ማለት ነው የግሉኮስ ይሄ ራፓፖርት ሉምበሪንግ ሳይክል ምንድነው ካል ሸንት ነው ወይም ደግሞ ከግላይኮላይሲስ ምንድነው ግማሽ ፓርቱ ሸንት ነው ወይም ደግሞ ሽፍት አድርጎ የሚመጣ ነው ማለት ነው ስፔሻል ፊቸርስ ኦፍ ግላይኮላይሲስ in RBC we call rapaport lumbering cycle እንለዋለን is a shunt from glycolysis that is formed by two steps the first step is 1,3 bisphosphoglycerate in the glycolysis is mutated into what 2,3-BPG 2,3 bisphosphoglycerate by the enzyme bisphosphoglycerate mutase enzyme and the second or the next glycolytic step is what then phosphate groups at carbon number 2 of the 2,3-BPG is of 2,3-BPG is hydrolyzed and give us 3-phosphoglycerate by the enzyme bisphosphoglycerate phosphatase enzymes ማለት ነው so look at this is shunted this is a glycolysis pathway where 1,3-diphosphoglycerate it's shunted by Rappaport lumbering cycle ከዚህ ምን ያደርጋል ሸንት ይወና ወዴት ይላል ማለት ነው እንደምታዩት 1,3-diphosphoglycerate by diphosphoglycerate mutase enzyme ወደ ምን ይቀይራል 2,3-diphosphoglycerate ወይም ደግሞ 2,3-DPG ይቀይራል ማለት ነው then this 2,3-DPG እንደገና ወደ ግላይኮላይሲስ ይመለሳል diphosphoglycerate phosphatase enzyme 2,3-DPG ወደ ምን ወደ 3-phosphoglycerate ወደ ግላይኮላይሲስ እንደገና ይመልሰዋል ማለት ነው because this 2,3-DPG is very vital for tissue oxygenation during oxygen hemoglobin dissociation curve or Bohr effect የሚለውን oxygen supply እንዲሆን ስለሚያገለግል RBCዎች are highly dependent on the oxygen supply from what hemoglobins
Okay, let's come to proceed. The next one is the end product of glycolysis, as you know, is 2 molecules of pyruvate, a 3 carbon intermediate called pyruvate. So what is the fate of pyruvate? እንግዲህ glycolysis ካለቀ በኋላ pyruvate ነው የምናገኘው። 6 ካርቦን ግሉኮስ ያለው ወደ 3 ካርቦን ወዳለው 2 pyruvate oxidized ይሆናል። ስለዚህ pyruvate ምንድነው ጣፈንታው? ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? The fate of pyruvate is 1 oxidative decarboxylation. Decarboxylation ማለት ምንድነው? Removal of 1 carbon from pyruvate and leads to a 2 carbon fragment called acetyl CoA ይመረታል ማለት ነው። 2 ካርበን ያለው ወደ acetyl CoA ዲካርቦክሲሌት ያደርጋል። ሁለተኛው ኦፕሽን ምንድነው? carboxylation to form what? oxaloacetate. carboxylation ማለት additions of 1 carbon in the form of carbon dioxide ማለት ነው። አንድ ካርበን በካርበን ዳይኦክሳይድ መልክ ከፓይሩቬት ላይ ስንጨምር 4 ካርበን ያለው ኢንተርሚዲየት ወይም ደግሞ ኬቶ አሲድ oxaloacetate ይመረታል ማለት ነው። ወደ oxaloacetate ሊሄድ ይችላል ፓይሩቬት። the other one reductive carboxylation to form what? malate ምን ይሆናል? carboxylate ያደርጋል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይጨምራል። then it will becomes what? reduced to what? malate oxaloacetate ይሆናል። carboxylate ካረግነው oxaloacetate ይሆናል። oxaloacetate can be reduced to what? malate. this is also a 4 carbon intermediates of the TCA cycle. The other one, pyruvate can undergo transamination to alanine amino acids when pyruvate what the link with amino groups of the amino acids amino group ካገኘ transaminated ይሆንና ወደ alanine amino acid ይመጣል ማለት ነው። synthesis of glucose through gluconeogenesis. gluconeogenesis ማለት synthesis of glucose from non carbohydrate source ማለት አንደኛው ፕሪከርሰሩ ወይም ደግሞ ሰብስትሬቱ ምንድነው? ፓይሩቬት ነው ማለት ነው። so the other one is converted into alcohols, ethanol. ፓይሩቬት ፋይናሊ ወደ ምን ሊቀየር ይችላል? ወደ ኢታኖል ወደ አልኮል ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። so this is the summary of the fate of pyruvate. pyruvate እንደምታዩት አንደኛው ወደ አሴታይል ኮኤ ዲካርቦክሲሌት ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ ግሉኮጄኒክ አሚኖ አሲዶችን ወደ ትራንስአሚኔትድ ወደ አላኒን ሊያደርግ ይችላል። the other one it can undergo glycolysis ወደ ታች ሄድና እንትን ሊቀጥል ይችላል። ሌላኛው ደግሞ በፓይሩቬት ካርቦክሲሌዝ አማካኝነት ወደ ምን ሄዳ ማለት ነው? ወደ ኦክዛሎአሴቴት ካርቦክሲሌዝ ሊያደርግ ይችላል by adding 1 ካርበን። ስለዚህ ይሄ ኦክዛሎአሴቴት ደግሞ ሬዲዩስድ ቱ ማሌት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። the other one ፓይሩቬት ወደ ላክቲክ አሲድ ሬዲዩስድ ሊያደርግ ይችላል ማለት ወይም ደግሞ ላክቴት by ላክቴት ዲሃይድሮጂኔዝ ማለት ነው። so the last one is disease associated with impaired glycolysis. glycolysis impaired ቢሆንም ደግሞ ችግር ቢያጋጥም ወይም ደግሞ ባይካሄድ ኖሮ ምን ሊያጋጥም ይችላል ወይም ደግሞ ምን በሽታ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። so the most common type of disease associated with impaired glycolysis is lactic acidosis. this lactic acidosis is accumulations of excess lactic acid. so muscle anaerobic glycolysis leads to the formations or anaerobic glycolysis እንግዲህ መስል ላይ ወይም ደግሞ ኮንትራክታይል መስል ላይ ይካሄዳል። ይሄ ኮንትራክታይል መስል anaerobic glycolysis ምንድነው የሚሰጠን? ላክቲክ አሲድ ነው። ኤክሰስ ላክቲክ አሲድ ከመጣ ምን ይሆናል ማለት? elevated concentrations of lactic acid will lead to what? lactic acidosis or lactate ሲጨምር ወደ acidosis ይቀየራል ማለት ነው። accumulations of lactate depletes the blood alkali reserves ወይም ደግሞ ቤዚክ ኮንዲሽኑን ሪዘርቭ ምን ያደርገዋል? ዲፕሌት ያሳሳዋል ማለት ነው and leading to hyperlactemia and lactic acidosis. that is why the blood pH becomes less than 7.2. so this lactic acidosis can lead to major disorders like myocardial infarction or chronic heart disease, pulmonary embolism like uncontrolled hemorrhage and thiamine deficiency or very as well as consumptions of large amount of alcohol leads to alkalosis called the lactic acidosis. so lactic acidosis is the major and the familiar type of disorders or diseases associated with glycolysis ማለት ነው። እንግዲህ ግላይኮላይሲስ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገን ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ካላደርጋችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ እንግዲህ በተከታታይ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እሱም እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቪዲዮዎችንም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ባይ ባይ።